Hey, la kgotso motswadi wa ka ha ko amohele mona ho Light4Youth Academy. My name is Phelo Ntuka and le fitlhile tsa tsela le ntse ke bua ka lona nako e fitileng ntse ke re re tlo etsa o ke bitsang fela ka go ke 5-day learning clarity challenge. Yes, re tlo spenda matsatsi a mahlano le wena every day mantsibuya ka 7 o'clock ke tla be ke release a video mo eleng hore re tla be re shebana le ditaba mona to qala pele ka introduction every day tla be ko romela video motswadi wa ka for matsatsi a mahlano starting from today mantsibuya ka 7. Yeah, so at the moment ke mtsiare this video ke record no go prepare la yona for mantsibuya ka 7. Yeah, re tlo qala ka introduction re shabane le why learning feels so hard matsatsing ana bana ba rona ho ithuta ba tla le ntwe thata ka le mane sekolo mane ba sokola especially ba o ba grade 8 to 12 belo ke bona be sebetsang haholo le bona. Alright, and then from there re tlo shebana le discovering their learning style. How do they best learn, because ntwena na bohlokwa haholo hantse re ya ke tla hlalosetsa hona one ile bohlokwa, and then that will be day 2. Day 3 la be re shebana fela le study smart not hard mo ko ke mo loring ha re qeta ho discover their learning style. Now re tla be re shebana le strategies, the method tse loring di align le their learning style, and then in day 4 re tlo shebana le mindset and what something ke bitsa fela ka go ke motivation reset. This is ntwane le hore how do they motivate themselves, because matsatsing ana bua nete fela if you rely on someone who are motivated motswadi wa ka ithola hore ngwana wa le mathata hore ha o ile moya ha ona motho a mo motivator, so re batla go fela le ena re moetse fela go abe aware hore na there ways le go ka ithuta a ka motivate ka tsona. Right, and then in day 5 mo here re tla be re shebana le learning clarity plan. Re tla be re etsa plan mo le wena motswadi wa ka. So this is very important one ke ntweng le hore re tla be re etsa ka mantswe a mang wena o le motswadi o ka etsa le ngwana hao kapo yena le mong a ka kgona ho iketsetsa ka bo yena mo le hore a ka kgona ho assessa test a shebe ona o learn best ka tsela ya mfuta mang re tlo shebana le tsona ntho tseo. Alright, so ka jwale ke a amohela motswadi wa ka, welcome to Light4Youth Academy, and also welcome to our 5-day learning clarity challenge. So this week Hunter will be uncovering how your child learns best. So come on, the idea gore how can you support ngwana hao hore a ithute ka tsela e itseng, ways in which they will actually work. Yeah, so ha re tswela pele motswadi wa ka, just a little bit about me. Hlomotso ipotsa hore na ke mang ntatona re hlola re mona ntsa hlahamane ntho tsena tsa moya tsena ka lebitso ke Phelo Ntuka. Ke sebetsa mosebetsi o bitswang fela ka ke youth career success coach. Ke sebetsa le bana haholo batswadi, ke sebetsa le youth, and also ke supporta batswadi haholo, parenting support mentor, because ke la ka ile lo hantse ke sebetsa le bana ka nako nngwe re shebana le hore bothata ke ngwana ka nthi mane ka tlung ka mane le rona re le batswadi hona ntse re di etsang tse le reng ka nnete di affecta ngwana o thola hore man o le ka mokgwa le ka teng, but the support re mo fang yona re le batswadi, because ka nnete ha re na sekolo sa botswadi. Ha ke tsebe sekolo se bitswang ka gore ke sekolo se rutang ho hodisa ngwana, ha ke tsebe empa ha re kopana re le batswadi re thusana re share di ideas bophelo bo batla bo bobebe haholo motswadi wa ka. Right, so and then I'm the founder ke nna founder ya Light4Youth Academy mo le horeng sepheo sa Light4Youth Academy, it's mainly to empower youth and also to support parents, empowering youth through ntwe ke bitsa fela ka go ke personal development. O tla bona hantse re ya ke tlo hlalosetsa mona on some of the slides na Light4Youth Academy re thusa bana ba rona jwang. So ke se ka kena mo haholo, but Light4Youth Academy is mainly to empower youth with the main ultimate goal le leng hore fela it's about career success. Re ba thusa hore ba atlehe bophelong ba bona, both in their careers and also in their lives, through the resources tse re na le tsona, through the knowledge and wisdom re ba sharelang yona. And then also ke pitsa ka fela ke ops manager which long attend into youth career success coach. Yes, ke ne ke sebetsa jwale ka batswadi ba bang ke sebetsa man company engwe mane ho tsena tsa di telecommunication
and then for dilemo for about 20 years. Then after mo ka qala mosebetsi ona go etsa hona jwale le hore ke coacha bana, ke mentor youth mo le hore ke nka tsebo yane ke nang le yona ka package into books, into courses, into information products and services through coaching, and then ke sharela bana ba rona, ke se hape ke sharela le batswadi so that we can help the next generation hore mahlale re nang le ona ke pitsa fela ka hore ke knowledge broker, collector knowledge, wisdom ena batswadi le wena ha ba nna le tsebo ena le yona nka o ke a o mema ha re bone go na re thusa bana ba rona jwang. If nhlomebile also le interested o ngola buka ka tsebo ya hao ha re buisane ditaba tsena dingata tsena tse le go ka di package into a book ha sharela le bana. And then happy I'm the author of the book called The Path to Light. Ke buka ena e bona mona motswadi wa ka, The Path to Light, buka ena ke ngotse ka 2020 ntse ke sebedisa e serve as my guiding system, serve as a guideline ha ke coacha bana. Ngwana mo lo mo ke sebetsang le ena ke tsa bonnete ba go ba le yona buka ena. Mme le wena motswadi ha o e hloka you can just DM me, romele DM mono kapo our website in yaka, which is www.Light4Youth Academy. O tla fumana my WhatsApp number mo ha re buisane. You can also book a call le nna ra bontshana motswadi ka o thola copy ya hao. Di copy di ntse di available ha ba no interested, just let me know ke tla go nete ba hore wa fumana. Ebile ha o le programming ya ka re ka ba ra buisana taba tsa discount, a ke tswa for discount motswadi wa ka. Alright, and then passion ka holo it's mainly to help bana ba thole purpose ya bona, to tap also into their potential, because tsebo le enerena le ona hloka ga ba fe yona, and then they've also have got a purpose that they have to serve in the world, but we have to help them re ba guide or ba tap yona, because sometimes they go and look for it outside only to find that it's actually inside them. Another thing go ba thusa ba thole kgotso or peace, and then through personal development and also to grow re batla ba hole ka hlohong ka mona moyeng le bophelong generally ba hole ba atlehe re ba thuse batswadi ba ka. Then like again ke my ultimate goal is mainly to help them find career success, ba atlehe career tsa bona ba hole ha o sa hole wa shwa. If you are not growing, you are slowly dying, especially inside. So we have to make sure to sabana banana bahule. And then from there, kiboni kibileli chawbona brilliant young minds mtswadi waka ba struggle haholo. And not because of they cannot learn, but mostly because they don't know how best they could learn. So this is the program. Challenging yena re tloetsa yona bekeng yena will be helping them a lot. But how do they best learn, and then from there about the strategies, methods and tools to align their way of learner so that and then a little bit about my story. The reason why kids am sebitso go etsang ke na le motjhana e leng hore bophelo ba ibile bang affecta haholo. In every time I get la high, because ke la ka dula bo Gauteng kwana matsatsi a mangata le motse ngata, and then high ke mane Sharpeville. I was born and raised in Sharpeville, ke kene sekolo Sharpeville, ka kena mane VUT kana go ne re bitsa Valtechnicon, now e bitswa ka fela ka go ke Val University of Technology, mo ile ka spenda dilemo tse pedi tse ka ba 4 years of my life mono ke kena sekolo o fihlela ke thola lengolo la diploma la under engineering. Then from there every time ha ke tla hae ke la ba hlono lo mtsodi wa ka thola mosebetsi mane company engwe mane Gauteng mane ina tsena tsa mehala tsena, and then tsa mehala communication company mo ile hore ke sebeditse for dilemo tse 20 mono he. Then from there every time ha ke tla hae ne ke feel hore the point bophelong ba ho ne o feel hore ya ke wa atlehile ntho le mo tsamele hantle, you have everything that you need, but then after 20 years you realize what's next. Ilori, was it all about it? Just to go find a job, usebetse bana,
but then what's the legacy that you leave behind? So I decided, okay, man, I go king gets away naked kai kopanya dilemo 20 kaofela see hore na nka etsa jwang. And then from there ke la bana le monyetla wa ho ya sekolong sa coaching mo ileng hore ke la ka thola lengolo la life coaching, ka thola lengolo la transformation coaching, la NLP, hape le la NLP practitioner we lo fela itse jwa ka ke neuro linguistic programming. This is simply how do we communicate with the outside world, our mind, how do we communicate with the outside world. And then also emotional negative emotion therapy mo le horeng ke thusa bana ka le batho ba baholo, but ha o lo sebetsa le bana about emotional intelligence, how can they get control over how they feel, because we know as human beings we are emotional creatures. We are affected by how we feel. We are also affected by the things that we dinahana. So ke na le mtshana hanyanyana mane ne ke batla fela o fa hanyanyana motswedi wa ka. Mtshana ona wa ka ona ha ka ba abalhlono lo jwale ka bana ba bang o la iphumana a kene sekolo o fihlela grade intsane tse class mane bo grade 4. So every time ha ke fihla ha ke thola man moshimane ona motho ka mothusa jwang jwale ka malome hobane ke na le yona ka tiba eo ke roetse ka tiba eo hape ya bo malome. So ke ne ke ipotsa hore na motshana ona wa ka ha bana ba ba mantse ba ya sekolo ena sa sekolo ke be motho ka mothusa jwang. Story sa hae se le sa mbudisa bohloko haholo hobane re ha tlameha ya sekolong ka nnete ona kula ntho tsena tsa Sesotho tse re sa di tsebeng ona kula a ba ithola tlotse sekolo ka dilemo hona jwale tjena ka dilemo ona le dilemo tse 12 sorry 22 22 years in fact sana 23 ke a bola segale mona ane a graduate ona 23 years. So I've been helping him ke mthusa until mo boemo ba senga le bona hona jwale, especially ntho tse tshwana le bo ho bala ngola bukana ya ka ena ona le ona ha o ka bona motswadi wa ka o ya ka mokgwa o ngotseng a khalarileng ka teng ko re ya ke le ke a khotsofala ke mona ho e sebedisitse bukana o setse fela ke mpe ke mo fe engwe hobane ena na se le ya khale ka mokgwa na e sebetsa ka teng a le ka o fumana molaetsa o bukeng eno le mantswe a sekgowa jwalo. So hape le mo thusa rona ka tle ha jwa bophelong ba hae. So ka zeng lena ha ke mmona ke a thaba haholo to see hore o atlehile ntse tika mane le mane mara at least itaba ya hore ha kena sekolo ha ya mo affect haholo because o la sebisa there's a pyramid ke sebisang matsatsing a tlang ke tlo sherela yona hona monana programming ena ya the 5-day challenge mo ile go tlo bontsha the model go sebisa mona high Light4Youth Academy. So level is at dinne. So ke la ka mthusa ho loka the first level, the third level, which is the first level is about foundation and then the third level is about the skills, because second level ke academic mo le reng ha gona hore ena a be le monyetla o ha o kena sekolo jalo ba teng ba bang ba jalo motswadi wa ka be le reng ha ba qeta bo matric mohlomong ha ba qeta grade 12 sa bona o bile le mathata bileng teng. So ke bona bana ba sebetsa le bona ba be le ba struggle haholo sekolong mohlomong ba leng ho tloa grade 8 to 12 bana ba ile hore ba sokola ke bona ba sebetsa le bona mohlomong sokola ka o studisha mohlomong dintho ha di understand hantle ga ba thusa go ba passe. And the last ba qetile matric be le mohlomong ba ntse ba ipotsa rona jwale ha o di jenana ba tswela pele jwang. Ha se khale mona ke ne ke mametse Minister of Higher Education a explain hore ha e mona South Africa re na le mathata serious tabeng tsena tsa education a re selemong sena fela ona explain hore selemong sena na o lebeletswe bana ba about 815,000 ba tlomolang di exam tsa matric grade 12, but the universities and other institutions, educational institutions, including the TVET, the university, and they can only unfortunately absorb about 400,000 learners and students. Now we put up another 400,000. That means now whether ngwana ha o phasitse hantle, whether ha phasa hantle, whether ona le tšhelete ya sekolong, whether hana tšhelete, maybe thola bazari o ha thole bazari, mara nako ha thole space, which is kana ke yona nana problem ya rena le yona ha mona. So re tla ba bona bana batswadi ba go ka rona re thuse bana ba rona jwang ho ba tswela pele maphelong. This is the reason why Light4Youth Academy exists in the first place. Like ane go hlalosetsa the reason why ke le ka ithola ke tsa se ke setsa just because of mchana wa ka le nna ke na le ena ngwana ka tumelong hore ke thutsana le bothata bo jwalo be le hore ke thusana le ena re mo fa di plan
So my commitment ke yone ya hore qetelo ngwana a tle bophelong ba hae ke career ya hae ntho tsa di tswela pele. So why this thing e re etsang ile bohlokwa haholo e bitswang fela ka ke learning style clarity, this challenge. There are three main important reasons e le hore di bohlokwa. The first one it gore it thusa ka improve learning efficiency. Ngwana a kgone hore a study smart, not harder. At the same time focus ya hae e mo thusa ka focusa, especially a kgone ho hopola dintho ka pelenyana, because now nako nngwe ha ngwana bala ntse ke bua ka yona matsatsi a fitile hore nako nngwe na le video ke create mane hore ngwana o thola hore bala man di hours and hours a bala mara dintho a sa di utlwisisi. So this is the reason why I'm doing this thing ya learning style clarity, because it's very very important ngwana kgone hore the way a balang ka teng a kgone ho hopola dintho tse di badileng, right? And then also saves time and reduce frustration. Bana ba they get frustrated o dula nako telele a bala ntho a sa understanding, and then obviously into leadela into frustration, leadela into feel overwhelmed because the exam is in bila ona jole jena ha o finyana le exam bana ke a tseba hore ba bang man ke bothata sentse ba qala hore ha ba ikutlwa hantle, ba bang ba kula le ukela ga tseba because of ba bana le anxiety, ba bana le stress, ntho tse ba ofela di affecta bana ba rona. Then le bagala bedi e booster confidence and motivation, e kgona ba motivate ha ngwana a learner easy, a kgona ha ba dile ntho a e tshware a ikwisa ka pelenyana, e booster confidence a le ya man exam mane o ya motswadi wa ka a se a le monate a utlwisisa dintho. And then from there also, because sometimes you realize you are not bad at learning. Come on, they are not really bad at learning. It's just that but different. Different, unique. Their learning style, they are very unique. But unfortunately, mane skolo nga tseba hore ma teacher amang iseng kaofela ka nnete ba sebisa the same method of teaching, which will be auditory. I am ka pele I explain a mantswe a sekgowa, and then kana go nngwe le tsona di language tswana le bo Afrikaans ke re ba bang ba etsa Afrikaans, ba bang ba etsa Sotho, ba bang ba etsa English fela. But here the way e re tlwaetseng ya auditory bo le teacher o ya makapele o share mantswe ha se bana kaofela ba ikwisa ntsela eo. Ke ka ho kana kong ke na le we will always find the top 10 ka classing or that group e le ring ba mmalwanyana be le ring ba phasa hantle, then bana ba ba mhlomong re ka ba fa mabitso ga re mhlomong ba welanda group e itseng ona le theme mong ke leng ka utlwa ya ska ntshwara hantle ka bona hore ke hloka hore mosebetsi ona go etsang o fihle batswading ka pelenyana, bana ba sokolang ba ba fa theme ba re ke ICU intensive care unit ka mantswe mang ai ha ke mane mo le hore re a shwa jwa ditjena bophelo wa bo sa le monate e se le ka rwano ya mafura le maroma thuto ke ena ka mona e be mare jwa le ngwana wa sokola ntwa di tsama hantle. Yeah, so also it build a belief and self trust. Ngwana khona o itshepa, khona o believe hore I can do this thing, because that's another thing e le hore re batla ba be le yona ba itshepa hore they can do the work motswadi wa ka. And then also it also makes learning ba feel easy at the same time more enjoyable, because by enjoy better. And then reason number 3, it guides them better in terms of teaching and support. So teachers and parents, we can also adapt to their methods, because now we know how do they learn. We can adjust align their learning method. Now they become more confident. Also improve our communication and their understanding. And also everyone learns and grows together. Come on, re explain it into we are come home about this and come home identify their style of learning. So this is introduction. Looking at day 1 right now, but before that, let me just quickly explain our learning method, Monana, our model Mona at Light4Youth Academy. The first level in foundation. Foundation is about personal development. We look at their interests, we look at their passion, we look at their style of learning, the same one. We look at their values, the things that are very important to them. And then we look at identity.
e kgona ho builda ability ya, o kgona ho bona hore na ability ya ke capability ya ke eng, o kgona ho tseba o capable of doing what. At the same time o kgona ho understand strength sa hae, o kgona ho understand le di weak point tsa hae, o kgona ho thola a way ya rona di weak point tsa hae o di la jwang ka tsona. So that is the foundation. Ke bitsa ka go ke the first level. Personal developments ba bang ba e bitsa fela ka go self education. Ke mo ile hore sebetsa ka mindset, sebetsa ka the emotions, how do they feel, attitude, we talk about attitude, we talk about philosophy, the power of learning, continuous learning, we talk about these things. In fact, I use the same book, The Path to Light, subtitle I think 10 Transformational Principles for Success, Joy and Inner Peace. So this is the guide system, the habits, good habits of studying, self-belief, self-discipline, discipline, recover all the areas that are important under this level of foundation. Purpose, gratitude, all those things, they are very, very important. And I understand them. And then also taking action, the power of taking action, attitude, so the foundation is very, very important. Skolom by bita LO, life orientation, but skolom money bana by yetsa or bypass, but they don't get deeper into all these principles. So we look at the reality of life, not just to a pass, but now how that school looking very, very important. And the second level of the ASICI academics, but this is where you find the majority of our children academics, because our focus is mainly over passing. But now how about get our pass the reality of life go after matric, life after school. This is where ke sebetsa le bana be lo reng ke ba stakile mhlomong ha ba khona ho tsola pele, because academics this level, like I can take example ka mchana waka example yena level number 2 ya academics ha khona hore a tsole pele mono because of mathata le ngatsa lena ba teng ba bang ba bangata be lo le bona ha ba khona hore academic mona ba tsame handle. This is unfortunately the majority of our learners and our students and our children. Kaufela the driver to the academic, but very to la foundation, which is the William Gatson. And then in the third level, key skills, very, very important. Kirata the special school, but we know the special school are not especially around Hayamona in South Africa. It's about the but Katova Valley Monana Haranazangata whole skills. And again, one hour again, a school was a special skill. First Bonaga, I had to Liana Sahono qualify under the academics. At American special school, and American special school ratse ba batla di psychiatrist, ba batla di psychologist, o tshwa ngwana tla mna be le ngolo le itseng le montshang hore le provang hore mainstreaming man, which is the second level, ha khona hore a tsole pele mo. So mara the skills ba tswa di botlhokwa. In fact hona jole tjena they are more even important, because re phela na kuntsa di technology, re phela na kuntsa di digital skills. The soft skills, they still remain important. Even the hard skills, they still remain important. So, if you look at the fourth level, which is career growth. For one a hole in their career, we look at these 3 levels. If you can help one how ability these 3 levels, this is what we do Mona Light4Youth Academy. If one ali mnati ali handle o academics, we simply focus on the foundation and the skills. But as our academics, they did well. So we look at the foundation, we build at the foundation level on our personal development, and then recombine the skills. So those 2 levels, they are one just like I make it example, come China Waka, Kilaga Sivitalena, who look at the foundation and the third level are the skills. So right now, at least the Honor Mupusta, a honore, I get the sentence in appeal. Because we work business mindset, we work entrepreneurship mindset, we work the right mindset, we appeal. Even the emotions, they look in mufamata or ahono deal all the things that are distracted, distraction and facility na jolly jinana, kabo social media and other things. Mapilorona are easily accessible on a jolly kabagala the repela the technology, the internet, the social media, thing. So yeah, the model which I call the career success pyramid. So the foundation man we look at the assessment, rated assessment, the diagnose the skills
then re bone re builda jwang, re mthusa jwang, re be le plan le yena, re be le goal le yena, until this is basically what we do mona at Light4Youth Academy. So ka tso jalo motswadi wa ka, that will conclude our introduction. So now re tlo tswela pele ka day 1, which will be talking about the power of learning clarity. Ka tso jalo motswadi wa ka, a ko bone hosane ha re bua ka day 1 ya this challenge e bitswang fela ka ke the learning clarity challenge, 5-day clarity learning clarity challenge. Ka tso jalo a ko bone hosane on another video. Etso khotso.